글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 21일 오레오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Colorado Supreme Court disqualifies Trump from primary ballot. 콜로라도 대법원, 트럼프의 예비선거 출마 자격 박탈. On December 20, 2023, the Colorado Supreme Court made a historic decision by invoking the U.S. Constitution's insurrection clause to disqualify former President Donald Trump from the state's primary ballot. The decision, passed in a 4-3 vote, stemmed from Trump's involvement in the events of January 6, 2021. This ruling is significant as it marks the first instance of a court using the insurrection clause in this context. However, the ruling is currently on hold, pending a review by the U.S. Supreme Court, and applies only to the primary election, not the general election. 2023년 12월 20일 콜로라도 대법원은 미국 헌법의 반란 조항을 적용하여 도널드 트럼프 전 대통령의 주 예비선거 출마 자격을 박탈하는 역사적인 결정을 내렸습니다. 4대3의 투표로 결정된 이번 판결은 2021년 1월 6일의 사건과 트럼프의 관련성에 기인합니다. 이 판결은 반란 조항을 이러한 맥락에서 사용한 최초의 사례로서 중요합니다. 그러나 이 결정은 현재 미국 대법원의 검토를 기다리며 유보 상태이며 일반 선거가 아닌 예비선거에만 적용됩니다. Useful English idiom. Invoking the insurrection clause. 반란 조항을 적용하다. The Colorado Supreme Court made a historic decision by invoking the U.S. Constitution's insurrection clause to disqualify former President Donald Trump from the state's primary ballot. 콜로라도 대법원은 미국 헌법의 반란 조항을 적용하여 도널드 트럼프 전 대통령의 주 예비선거 출마 자격을 박탈하는 역사적인 결정을 내렸습니다. Number 2. Russia forces Ukrainians in occupied areas into military. 러시아, 점령 지역의 우크라이나인들에게 군 복무 강제. In a concerning development reported on December 20, 2023, Russia is compelling Ukrainians in occupied territories to join its military forces. Human Rights Watch detailed the coercion tactics used by Russian authorities, including threats and appalling conditions in detention facilities. Detainees are facing pressure to sign volunteer enlistment applications, with refusals, leading to harsher treatment or deployment to front lines without training. This practice violates international humanitarian laws and has been condemned by human rights organizations. The forced conscription extends beyond detainees to civilians in these areas, with reports of widespread and aggressive conscription campaigns. 2023년 12월 20일 보고된 우려되는 소식에 따르면 러시아는 점령된 영토에 있는 우크라이나인들을 자국 군대에 합류하도록 강요하고 있습니다. 인권 감시는 러시아 당국이 사용하는 강제 수단을 자세히 설명했으며 이에는 협박과 구금 시설의 끔찍한 조건이 포함됩니다. 구금자들은 자원 입대 신청서에 서명하라는 압력을 받고 있으며 거부 시 더욱 가혹한 대우나 훈련 없이 전선에 배치됩니다. 이러한 관행은 국제인도주의 법을 위반하는 것으로 인권단체들에 의해 규탄되고 있습니다. 이러한 강제 징병은 구금자뿐만 아니라 이 지역의 민간인에게도 확대되어 있으며 널리 퍼져 있고 공격적인 징병 캠페인이 보고되고 있습니다. Useful English idiom. Facing pressure. 압력에 직면하다. Detainees are facing pressure to sign volunteer enlistment applications, with refusals, leading to harsher treatment or deployment to front lines without training. 구금자들은 자원 입대 신청서에 서명하라는 압력에 직면하고 있으며 거부 시 더욱 가혹한 대우나 훈련 없이 전선에 배치됩니다. Number 3. Congolese head to the polls to elect their next president. 콩고인들, 차기 대통령 선출을 위해 투표소로. On December 20, 2023, millions of Congolese citizens participated in an election to choose their next president.
This election comes at a crucial time for the Democratic Republic of Congo, a nation rich in mineral resources but plagued by poverty and conflict. The voting process is a significant step towards establishing stability and democracy in a region that has faced numerous challenges. The international community is closely monitoring the election, hoping for a peaceful transition of power and the establishment of effective governance to address the country's pressing issues. 2023년 12월 20일 수백만 콩고인들이 차기 대통령을 선택하기 위해 선거에 참여했습니다. 이 선거는 미네랄 자원이 풍부하지만 빈곤과 갈등에 시달리는 콩고 민주공화국에 있어 중요한 시기에 치러졌습니다. 투표 과정은 수많은 도전을 겪은 지역에서 안정과 민주주의를 확립하기 위한 중요한 단계입니다. 국제사회는 평화로운 권력 이양과 국가의 시급한 문제를 해결할 효과적인 거버넌스의 수립을 희망하며 선거를 면밀히 주시하고 있습니다. Useful English idiom. Plagued by. 에 시달리다. The Democratic Republic of Congo, a nation rich in mineral resources but plagued by poverty and conflict. 미네랄 자원이 풍부하지만 빈곤과 갈등에 시달리는 콩고 민주공화국. Number 4. Tesla Elon Musk escalates feud with Disney. 테슬라 일론 머스크, 디즈니와의 갈등 격화. In a recent development on December 20, 2023, the ongoing feud between Tesla CEO Elon Musk and Disney has intensified. The conflict started after Disney pulled its advertising from Musk's X platform, formerly Twitter, following a controversial post by Musk. In response, Tesla has removed the Disney Plus app from its car entertainment systems. Elon Musk criticized Disney for what he perceives as prioritizing political agendas over quality content, accusing the company of succumbing to the woke mind virus. This dispute reflects broader tensions in the corporate world regarding social and political stances and their impact on business relationships. 2023년 12월 20일의 최근 소식에 따르면 테슬라 CEO 일론 머스크와 디즈니 간의 갈등이 심화되었습니다. 이 갈등은 머스크가 논란이 된 게시물을 올린 후 디즈니가 머스크의 X 플랫폼 구 트위터에서 광고를 철회하면서 시작되었습니다. 이에 대응하여 테슬라는 차량 내 엔터테인먼트 시스템에서 디즈니 플러스 앱을 제거했습니다. 일론 머스크는 디즈니가 품질 있는 콘텐츠보다 정치적 의제를 우선시하고 있다고 비판하며 회사가 깨어난 정신 바이러스에 빠졌다고 비난했습니다. 이 분쟁은 기업계에서 사회적 및 정치적 입장과 그것이 비즈니스 관계에 미치는 영향에 대한 보다 광범위한 긴장을 반영합니다. Useful English idiom. Succumbing to. 에 굴복하다. Elon Musk criticized Disney for succumbing to the woke mind virus. 일론 머스크는 디즈니가 깨어난 정신 바이러스에 굴복했다고 비판했습니다. Number 5. Myanmar's turmoil, China's influence in ceasefire and ethnic conflicts. 미얀마의 혼란 휴전 및 민족 갈등에서 중국의 영향력. On December 20, 2023, the complex situation in Myanmar continued to unfold, with China playing a pivotal role. Following talks in Kunming, a temporary ceasefire was announced between Myanmar's military leaders, known as the State Administration Council (SAC), and the Three Brotherhood Alliance, a coalition of ethnic armies. This ceasefire highlights China's significant influence in Myanmar, a strategic location where global powers have competed for sway. The ceasefire came after Beijing issued arrest warrants for key allies of Myanmar's military, indicating complex ties between China, Myanmar's ethnic minorities, and the military generals. This development is part of the broader conflict in Myanmar, which has seen a surge in drug and human trafficking, especially in lawless border areas,
and increasing ties between Myanmar's military and Beijing. 2023년 12월 20일 미얀마에서 복잡한 상황이 계속 펼쳐졌으며 중국은 중추적인 역할을 했습니다. 쿤밍에서의 회담 후 미얀마 군부인 국가행정위원회 SAC와 민족군 연합체인 삼형제 동맹 간의 임시 휴전이 발표되었습니다. 이 휴전은 글로벌 권력들이 영향력을 경쟁해온 전략적 위치인 미얀마에서 중국의 중요한 영향력을 부각시킵니다. 이 휴전은 중국이 미얀마 군부의 주요 동맹국에 대한 체포영장을 발부한 후 이루어졌으며 이는 중국, 미얀마의 민족 소수민족 그리고 군 장성들 간의 복잡한 관계를 나타냅니다. 이러한 발전은 특히 무법지역인 국경지역에서 마약 및 인신매매의 급증, 그리고 미얀마 군부와 베이징 간의 증가하는 관계와 같은 미얀마의 더 넓은 갈등의 일부입니다. Useful English idiom. Pivotal role. 중추적인 역할. Following talks in Kunming, a temporary ceasefire was announced between Myanmar's military leaders and the Three Brotherhood Alliance, highlighting China's pivotal role in the situation. 쿤밍에서의 회담 후 미얀마 군부와 삼형제 동맹 간의 임시 휴전이 발표되었으며 이는 상황에서 중국의 중추적인 역할을 부각시킵니다. Number 6. New US-led multinational task force to secure Red Sea shipping lanes. 미국 주도의 새 다국적 부대, 홍해 해운로 보호 작전 시작. On December 20, 2023, the United States, under Defense Secretary Lloyd Austin's directive, launched Operation Prosperity Guardian, a new multinational task force designed to secure commercial shipping lanes in the Red Sea. This initiative comes in response to escalating attacks by Iran-backed Houthi rebels based in Yemen, who have been targeting commercial vessels with drone and rocket strikes. The critical trade route security is vital to the global economy. Countries including Canada, Spain, Norway, France, and Bahrain have joined the task force, marking a significant effort to counter threats in the region and maintain global trade stability. 2023년 12월 20일 미국 국방부 장관 로이드 오스틴의 지시 하에 프로스퍼리티 가디언 작전이라는 새로운 다국적 부대가 출범했습니다. 이 부대는 예멘에 기반을 둔 이란 지원 하우티 반군의 공격이 증가함에 따라 홍해의 상업 해운로를 보호하기 위한 것입니다. 하우티 반군은 드론과 로켓 공격으로 상업용 선박을 목표로 삼고 있습니다. 이 중요한 무역 경로의 보안은 세계 경제에 매우 중요합니다. 캐나다, 스페인, 노르웨이, 프랑스, 바레인 등의 국가들이 이 부대에 참여하며 지역의 위협에 대응하고 글로벌 무역 안정성을 유지하기 위한 중요한 노력을 기울이고 있습니다. Useful English idiom. Escalating attacks. 격화되는 공격. This initiative comes in response to escalating attacks by Iran-backed Houthi rebels based in Yemen, targeting commercial vessels. 이 조치는 예멘에 기반을 둔 이란 지원 하우티 반군의 상업용 선박을 목표로 하는 격화되는 공격에 대응하여 이루어졌습니다.